Right. What is an operating system? Operating system is basically, please take this picture into your head. So actually, the make anipatharagatta command, you can take this in the other side. That means the underlying layer is basically in our computer is our hardware. Yatama layer එකේ තියෙන අපේ computer එකේ hardware. සාමාන්‍යයෙන් මොනවාද? Your hard disk, processor. So here you have the processor and RAM, random access memory, the hard disk drive, and you have like input-output I/O devices, input-output devices, and all these are there in this hardware layer. Actually speaking, we cannot directly communicate to this hardware layer. අපිට බෑ එක කෙලින්ම මේ hardware layer එකට communicate කරන්න. එහෙම facility එකක් උනේ නැත්නම් එහෙම හැකියාවක් අපිට නැහැ. හරි එහෙම පුළුවන් නම් අඩුම ගානේ බලන්න ඔයාලට mouse එක move කරන්න පුළුවන්. Can you move the mouse? ඔයාලට mouse එක move කරන්න පුළුවන් කියලා මම දන්නවා. I know that you can move the mouse and touchpad. That is true. ඒක ඇත්ත ඔයාලට mouse එක move කරන්න පුළුවන්. ඒක හරි. හැබැයි බලන්න මෙන්න මේ වැඩේ ඔයාලට හිතලා කරන්න පුළුවන්ද? Can you do this? Actually in your screen you have bulbs. ඔයාලගේ screen එකේ තියෙන්නේ bulbs. ඒක මම කිව්වා. In your screen you have bulbs. So let me show that again. If you were not there in that lesson, a lesson එක කරන වෙලාවෙ හිටියේ නැත්නම් මේක බලන්න. හරි. I'm just using අපි මේ මෙතනම use කරමු screen එක. I'm just using the same. Here I'm using a microscope. You can see my palm and the cells. Yeah, now I'm using it to show the LEDs in your screen. Let me focus on this. Now you can see these LEDs. Okay, you can see three kinds of LEDs, lights. So one is red LEDs, the second one is green LED, and the third one is blue LED. Can you see them now? Yes, sir. Okay, great. Okay, now small thing. I just need to move the mouse. Now I'm keeping this. I'm trying to keep this steady. Sorry for the like shaking and all. Like it's very small, tiny. Therefore it's shaking. Just trying to move the mouse pointer underneath. Okay, you can see the mouse pointer now. Okay, yeah, I see it. Just pointing it here. And I'm trying to move the mouse pointer. Okay, oh, it's too fast. Yes, that's the nature. Oh, yes, it. Oh, it's very, very difficult. Let's move it downwards. Still not capturing. First of all, I'll try to capture the mouse. That is easy, I guess. Okay, I think it's here. Yes, finally captured. This is your mouse pointer. Okay, you can see how it's moving. Can you see? Yes. ඔයාලට පොඩි තොරණක් වගේ පේන්නේ. හැබැයි මේ ඇත්තට mouse pointer එකේ arrow එකේ උඩ හරිය. හරි mouse pointer එකේ arrow එකේ උඩ හරිය. ඒක තමයි මේ move වෙන්නේ. When you move the mouse pointer, මේ තියෙන tail එක. This is the tail part. When you move the mouse pointer, these bulbs are turning on and turning off. The bulb on and off වෙනවා. පේනවනේ? දෙපැත්තට යනකොට මේ චූට්ටක් move වෙන්නේ. ඔයාලට screen එකේ පේනවා mouse එක move වෙන එක පැත්තක. මම එතනට තමයි microscope එක තියලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් move වෙන්නේ. LED bulbs on and off වෙනවා. පේනවනේ? හරි. ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන්ද හිතාමතා? මම කියන්නේ mouse එකක් move කරනකොට LED bulb off කරන්න. කියන්නේ touch කරනකොට නැත්නම් mouse එක එහා මෙහා කරනකොට screen එකේ තියෙන LED bulb on off කරන්න පුළුවන්ද ඔයාලට? No. Can you do? අමාරුයි නේ ඒක. ලේසි නැහැ. පුළුවන් වෙයි. ලේසි නැහැ. කියන්නේ mouse එක දැන් මෙහෙම චුට්ටක් mouse එක එහා මෙහා ගෙනියනකොට මෙහෙම මේ එතන ළඟ තියෙන LED bulbs ටික off කරනවා, on කරනවා, off කරනවා. ඒක කරන්න බෑ. කරන්න අමාරුයි. ඒතර අකුරක් screen එකේ පෙන්නනවා. දැන් මේ ඔන්න මම අකුරක් පෙන්නනවා screen එකේ. I will show some. දැන් මේ made by කියන එකේ අකුරු දෙක මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න try කරන්න.
made by මේ තියෙන එතන තියෙන අකුරු රතු පාට අකුරු ටික පෙන්නන්නකෝ මම මේ දැන් මෙතන ලිවි hardware කියලා. ඔව් මේ තියෙන රතු පාට අකුරු. දැන් මේ රතු පාට අකුරු වලට පේනවා red color අකුරු වල green and blue off වෙලා තියෙන්නේ. red තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. මේ red color line එක හැදෙන්න green blue off වෙලා red වැඩිපුර තියෙන්නේ. පේනව නේද? ඔව් ස්ට්‍රීම් බලන්න මේ මයික්‍රොස්කෝප් view එක බලන්න. red වැඩිපුර තියෙන්නේ green blue off වෙලා. ඔයාලට මේක හිතාමතා කරන්න පුළුවන්ද? Can you do this? No, we can't. Difficult. Difficult. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕන අපි මේක කරන්නේ කාගේ හරි උදව්වෙන්. එතකොට මේ hardware layer එකට අපි information යවන්නේ. මේ උඩ ඉන්න අපි මේ hardware layer එකට යවන්නේ. hardware layer එකේ තමයි ওই monitor එක තියෙන්නේ. එතකොට monitor එකට අපි උපදෙස් යවන්නේ මේ පල්ලහැට. We are sending these instructions downwards to the hardware, but we need an intermediary in between this. අපිට ඕන මේ වැඩේට අතරමැදියෙක්. Who is that intermediary? That is none other than your operating system. Actually, without the operating system, you will not be able to pass message to the hardware layer. OS එක නැතුව එයාට hardware layer එකට message එකක් pass කරන්න බෑ. So අපි සාමාන්‍ය users ලා, we are not electronic engineers. නේද? අපි electricians ලා, electronic engineers ලා නෙමෙයි. ඒතර operating system එක නැතුව මේ memory එකට RAM නැත්නම් memory එකට hardware, processor, input, output, monitor ඔය කිසිම දෙයකට information නැත්නම් instruction pass කරන්න අපිට බෑ. And also ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපි වැඩ කරන software තියෙනවනේ සමහර. Example, the software like okay, Word. වෙන පාටවල වලින් හදින්න. software තියෙනවා අපි වැඩ කරනවා Word. කොළ පාටින් හදින්න. ඊට පස්සේ මම අඳිනවා තව software Photoshop. දම් පාටින්. ඒ වගේ software එකක් අපි වැඩ කරනකොට ඒ software වල instruction අපි වැඩ කරන්නේ මේ software එක. ඒ software වල instruction hardware වලට pass කරන්නේ මේ operating system එකමයි. We are editing photos, it is passed by the operating system. We are writing letters, word වල ලියනවා operating system එක තමයි ඒක pass කරන්නේ. එතකොට ඒක යවන්නේ hardware වලට මොකද save කරනවා කියමුකෝ අපි photo එකක් edit කරලා save කරනවා. එතකොට operating system එක තමයි ඒක hard disk එකට නැත්නම් hardware වලට පල්ලෙහාටින් pass කරන්නේ. So the role of operating system මොකක්ද මේ OS එකේ role එක? It's the middleman. It is the intermediary between us and the computer hardware. ඒතර අපි සහ computer එක අතර මැදියෙක් විදියට වැඩ කරන්නේ operating system එක. Right? So can you tell me your examples for operating system? Windows, okay. iOS, Android, Okay. Android phone වල use වෙනවා. Linux, Ubuntu, BlackBerry. Linux family එකක්ම තියෙනවා පුතේ. The OS examples අපි ගන්න පුළුවන්. So let's write that in some different colors. White colors not visible, sorry. OS examples. අපිට categories ගොඩකට බෙදන්න පුළුවන්. There are free operating systems, free and open source. Open source කියන්නේ හදපු විදිය බලන්න පුළුවන්. අපිටත් අපේව හදා ගන්න පුළුවන් ඒක බලන්න. So free and open source operating system. You can write down this somewhere, right? I'm just discussing. You can write down this somewhere. What are the examples for free and open source operating systems? Ubuntu, actually Linux OSs. Linux OS ගොඩක් තියෙනවා. Ubuntu. Linux කියන්නේ actually a kernel. It's like engine, right? Linux කියන්නේ engine එකක් වගේ. ඒතර engine එකට අපි වාහනයක් කියන්නේ නැහැ. For an example, Toyota engine can be used. Toyota Yaris, Toyota Aqua, ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවානේ. Toyota Hilux, ඒ වගේ sorry Vigo, ඒ වගේ ගොඩක් තියෙනවානේ. Toyota වල Toyota engine එක පාවිච්චි කරන වාහන. ඒ වගේ තමයි Linux is like the engine. Linux is the kernel.
හරි. ඒක විශේෂ කාරණයක්. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් Linux කියන්නේ OS එකක් නෙවෙයි. Linux is engine like thing. Linux is the kernel. Kernel කියන්නේ it's like engine. වාහනයක එන්ජිම වගේ. එන්ජිම යූස් කරලා වාහන ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හදන ඒවා තමයි මේ. එතකොට Linux OS එකක් කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම ඒක ඔයාලගේ මට්ටමින් හරි. හැබැයි වැරදි. According to your level it is correct but it's wrong because Linux is actually a kernel. හැබැයි මෙහෙම in your exam so if Linux is given as operating system so you can accept that but you have to compare the other answers right. අනිත් answers ටිකක් බලන්න මේ වෙලාවේ. සමහරවිට යාලා kernel කියන එක බලාපොරොත්තු වෙන්නත් පුළුවන් in some level. Ubuntu is Linux type. තව මොනවාද? Fedora is Linux type. Red Hat is Linux type. Red Hat කියලා Linux එකක් තියෙනවා. කියන්න තව මොනවද තියෙන්නේ? හන්තාන කියලා එකක් තියෙනවා ලංකාවේ හදපු. හන්තාන Linux. Mac OS. Mac OS කියන්නේ Linux එකක් නෙවෙයි. Linux වගේ හැබැයි Linux එකක් නෙවෙයි. Linux I'm asking about the Linux. Kali Linux. To say Linux, yes. Debian Linux. Kali hacking වලට තියෙන Copy Linux Linux. එකක් Kali Linux. Mint OS. Yes. Mint OS. Mint. Linux Mint කියලා එකක් තියෙනවා. Nopix මට අකුරු හරියටම මතක නැහැ. චුට්ටක් ඒක බලන්න වෙනවා. දකින්න බලලම කියන්න Nopix. අකුරක් හරි වැරදුනොත් ඊට පස්සේ ගොඩක් චෝදනා කරන්න කට්ටිය ඉන්නවා ඒ හදිස්සියට. ඒකින්ද හරියටම බලලා දෙන්න. Wait, let me check. Nopix, I think it's correct. P දෙකක් එනවද මන්ද? Yes, KNO PPIX, right? PPIX, Nopix. Mint Linux. තව එකක් තියෙනවා DSL, damn small Linux. Damn small Linux. Anything else? ඉස්සුරු Linux එක මම අහලා නැහැ පුතේ. තියෙනවද එහෙම එකක්? Maybe. Right? ඔයාලට හදන්න පුළුවන් like you can also create like your own versions of Linux. ඔය මේ ගොඩාක් යුනිවර්සිටිස් වල ෆයිනල් ඉයර් එකට දෙනවා සමහරලාට Linux version එකක් තමන්ගේ එකක් හදන්න. Right? You can also build your ඔයාලා යුනිවර්සිටි එකකම ඉන්න ඕනේ. try කරලා බලන්න. There are YouTube tutorials you can follow them. Create your own version. then ඊට පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන් ඕන. Dulin Linux, Javiru Linux, Lakshya Linux, Mesat Linux, Lochana Linux, Avisha Linux. ඊළඟ අවුරුද්දට කියන්න පුළුවන් අපිට උදාහරණ. Yes, there is one name Visuru Linux. Now the Linux වර්ග තියෙනවා 200ක් විතර තියෙනවා like these are main තව CentOS කියලා අතන CentOS එන Red Hat කියන එක පොඩක් commercial. යා සල්ලි දෙන්න ඕන support free ගන්න පුළුවන් හැබැයි server එකේ දාලා support එක යද්දි ගෙවන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකට වෙනම එකක් තියෙනවා CentOS කියලා free එකක්. CentOS Linux. Okay, these are the Linux versions. දැන් තව තියෙනවා Windows version. Windows. So can you tell me the Windows versions? Windows. Windows ඉස්සෙල්ලාම Windows ලගේ තිබ්බ disk operating system DOS. DOS Microsoft DOS. ඒතර Windows ම නෙවෙයි අතර මම Microsoft කියලා ගත්තොත් වැඩිය හොඳයි කියලා. Microsoft. ඒකේ Microsoft ලගේ තිබ්බ MS DOS, Microsoft DOS. ඊට පස්සේ ආවා Microsoft DOS වලට පස්සේ there is another one. Yes, what is that? Windows 90. Windows 90. Windows 98 වලට කලින් වල ගොඩක් පොපියුලර් වුණා 3.1 එක. ඊට පස්සේ ආවා 3.1 එකට පස්සේ ආවා 95 ඊට පස්සේ 98 මේ බිල් ගේට් ගණන් හදපු ඇටි කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ 1 2 3 කියලා ගණන් කරලා නැහැ. ගණන් කරලා තියෙන 3.1 95 98 95. Then Windows there was a 2000 version and there is Millennium Edition කියලා කිව්ව සමහර කාලකට.
XP කියලා එකක් තිබ්බා Windows XP වලට පස්සේ තිබ්බා Windows Vista. චුට්ටක් මෙහාට කරලා ලියන්න. Vista Windows Vista වලට පස්සේ 7 ඊට පස්සේ 8 එකේ stable නෑ හින්දා 8.1 එකක් ආවා. මම මේ පැත්තට ලියන්න හරි දැන් මේ පැත්ත ඉදම 8 එකට පස්සේ 8.1 එකක් ආවා. 8.1 එකට පස්සේ ආවා 10 එක. 10 එකට පස්සේ දැන් 11 තියෙනවා. So these are Microsoft operating systems. එතකොට Mac OS උත් තියෙනවා ගොඩක්. Mac OS Windows free and open source නෙවෙයි. Windows is not free and open source. Windows is commercial operating system. එතන මම හරි දානවා OS වල ඉස්සරහට. හරිද? මේ වර්ග තමයි දීලා තියෙන්නේ. Ubuntu කියන්නේ එකක්. Fedora, Red Hat Linux, Santan Linux, SUSE Linux, Debian Linux, Kali Linux, Nopins Linux, Mint Linux, DSL Linux, CentOS Linux, MS-DOS, Windows 3.1, 95, 98, 2000, Windows Millennium Edition, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11. හරිද? ඔය ඇරෙන්න තව තියෙනවා. හරිද? දැන් Android OS කොච්චර තියෙනවද? Android තියෙනවා Lollipop, Jelly Beans එක නම් වලින් තියෙනවා. Cam වල නම් වලින් තමයි Android තියෙන්නේ. ඒතර Mac OS වලත් තියෙනවා Mojave, Sierra, High Sierra. ඒ වගේ Mac OS වලත් ගොඩාක් versions තියෙනවා. iOS phone වලට ආවේ. ඒවත් operating system, right? මම මේ හරියෙන් ලියන්නම් ඒවා දැන් ඉඩක් නෑ මගේ screen එකේ උඩින් ලියන්න කොහොමද කියන්නේ. මේ චුට්ටක් මේ screen එකේ මේ word එක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට කරගෙන ඉන්න. ඒතකොට ලියන්න ඉඩ එනවා. ඊළඟට ලියන්න පුළුවන්. You can use like there are some other like Mac OS version ගොඩක් තියෙනවා. ඔක්කොම ලියන්න යන්නේ නැහැ. Mac OS Mojave, High Sierra, Sierra එක එකව තියෙනවා. ඊට පස්සේ Android උත් තියෙනවා. Android Jelly Beans, Lollipop එක එකව තියෙනවා. ඒවත් ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟට තිබ්බා BlackBerry OS එක. ඊළඟට Windows Mobile එකක් ආවා. Windows Mobile. ඊළඟට මේ Chrome OS කියලා එකක් ආවා. Chrome OS. Chromebook වල එහෙම ආවේ Chrome OS. ඊළඟට iOS ආවා Apple phone වල iOS. These are some other OS. එතකොට තව තියෙනවා Unix කියලා OS එකක්. These are some other OSs. Okay, please write down. These are examples for operating systems. මේ ඔක්කොම ලියන්න ඕන. ලිව්වත් කමන්නේ නැහැ. ඔක්කොම ලියන්න. And operating system මේ පොඩක් ආර්ට් එකක් ඇඳලා පෙන්නනවා නම් හරි heading is operating system. මේ ඉන්නේ අපි user. ඒතර user ඉන්නකොට operating system එක තමයි මැද්දේ ඉන්නේ. hardware මෙතන තියෙනවා software. apps. නැත්නම් application software තියෙනවා. මේ apps සහ user apps අපි සහ hardware අතරමැදිය තමයි මේ ඉන්නේ middleman. අතරමැදිය තමයි operating system එක. Okay, please write down. To make it clear, I'm just removing this stuff and let me show. There's a lot you need to learn here under operating systems. Let me make it clear. Windows 1 was there, but not much popular. 1 was there. I hope that you are done. You have completed. Hari. අපි යමු මේ දැන් OS examples දන්නවා middleman කෙනෙක් කියලා දන්නවා. So what is there in the book that we need to explore? Let me erase this, right? I have erased this. If you need to write down again, take a screenshot and write down later. Screenshot එකක් අරගෙන පස්සේ ලියන්න ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් අග්ගල screenshot එකක් අරගෙන ලියා ගන්න. I will also take a screenshot. I can see. Right.
අපි lesson එකේ බලමු මොනවද අපිට කතා කරන්න කියලා තියෙන්නේ. So what are the given topics according to the book? Erasing the content in the stream. The given topics are you have introduction to operating system and how booting process happen. Computer එකක් on වෙන්නේ කොහොමද? Computer එකක් on වෙන්නේ කොහොමද? Booting process එක වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම software divide කරන්නේ කොහොමද? How can we divide software? Importance of operating system as the middleman. Right? Then different operating systems අඳුනලා දීලා තියෙනවා. ඒවා අපි කතා කරා. Then different type of operating systems, operating system වර්ග. Then the process management, device management functions. Operating system එකෙන් කරන විවිධ කාර්යයන්. හරි. ඊට පස්සේ operating system එක භාවිතා කරනවා. යා WMIC, Windows icons, Windows graphics, formatting වගේ දේවල් කොහොමද disk එක වෙන්නේ, defragmentation, file systems කොහොමද organize වෙලා තියෙන්නේ, what is a file extension, all these are practicals, right? this is practical part එකක්. හැබැයි මේ part එක ඉතාම වැදගත් practical part එකක්. ඉතින් මම අද හිතුවේ ඇත්තටම මේකේ theory part එක ඉක්මනට ඉවර කරගත්තොත් මොකද practical ගොඩක් තියෙනවා. practical part එකේ මම time එක වැඩි කරනවා. Because we need to do the practicals. Next week, probably I will be doing the class. I will be starting class little earlier. Schedule එක මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. Next week එකට I'll be starting little earlier. Maybe 8ට මම පටන් ගනි ලබන සතිය and I'll be doing the class up to 9:45 10 ඒ වෙනකම් මම කරනවා. මොකද practical part එකක් තියෙන හින්දා, right? Since there is a practical part, that I will be extending the class hours because within 1 hour it's little difficult to do the practical. එහෙනම් චුට්ටක් මම වැඩි කරනවා. හරි. Okay. So let's move to the theory part first and let's do that very quickly. So first of all, you need to know how these system software are classified. හරි. On when process එක මම ඊළඟට කියන්නම්, but before that let me tell how system software can be classified, right? So basically hardware එක ළඟින් වැඩ කරන ඒවා, මේ hardware ගැන හොඳට අඳුරන ඒවා අපි කියනවා system software කියලා. Basically those are the operating systems and utility software. These are called system software and utility software. Utility කියලා කියන්නේ system software වලින් සාමාන්‍යයෙන් hardware එක්කනේ වැඩ කරන්නේ. ඒවට උදව් කරන කට්ටිය. What are the examples? Okay, let me tell examples for utility software. Examples are basically that. Samaning operating. So what are the functions of operating system? I'm giving the summary because I'm going to give this full note to you. Therefore, then me mulu note එකම ලියන්න එපා, summary එක ලියන්න. note එකම දෙනවා. Right. As a summary, I'm telling this. So basically, so what are the functions of operating system? මොනවාද මේ OS එක කාර්යය? OS එකෙන් මොන වගේ වැඩද වෙන්නේ? Right? OS එකෙන් මොන වගේ වැඩද වෙන්නේ? Let's write down that now. You can tell me. Yes. It's connect, yeah, it's intermediary between the hardware and user. Okay. So let's write down there. Let's go to the end of this. Write down the functions of operating system. It works as the middleman between the hardware and users. Again, single and keyword. භෞතික උපාංග නැත්නම් hardware දුඩාංග සහ පරිශීලක අතරමැදියෙකු ලෙස ක්‍රියා කරයි. එකක් අතරමැදියෙක් විදියට ක්‍රියා කරනවා. That is one thing. Number 2.
provide platform to other application software. ඒතර අනික් software වලට වැඩ කරන්න මෙයා පදනමක් හදලා දෙනවා. අනික් software වලට වැඩ කරන්න පදනමක් හදලා දෙනවා. අනෙකුත් යෙදුම් මෘදුකාංග වලට පදනම සපයයි. It's a resource manager. එයා resource නැත්නම් සම්පත් කළමනාකාරයෙක් විදිහට ක්‍රියා කරනවා. මොනවාද මේ සම්පත්? එයා කළමනාකරණය කරන්නේ මොනවද? memory manage කරනවා යා. මතකය කළමනාකරණය කරනවා. file manage කරනවා. hardware manage කරනවා. users ලා manage කරනවා. process manage කරනවා. network manage කරනවා. security manage කරනවා. software තියෙනව application manage කරනවා. device කියන්නේ hardware ම තමයි නැත්නම් ඒකට device කියලා කියන්න පුළුවන්. device management, hardware management. ඔය තියෙන කොටස් කළමනාකරණය කරන එක. එයා තමයි මේවා ටික ඔක්කොම organize කරලා දෙන්නේ. memory management, file management, hardware management, user management, process management, network management, security management, application management, user interface management. මේ වචන මම සිංහලෙන් දෙන්නම්. හැබැයි සිංහලෙන් මම හැම වෙලේම කියනවා සිංහලෙන් ලියන්න එපා පේපර් එක. පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න. මතක මම එකක් ලියන්නම් මේ. මොකද ඒවා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. අනාගතේට වැඩක් වෙන විදිහට ඉගෙන ගන්න එකයි. දැන් මේවා බලන්නකෝ වචන මේවා වචන අනේ මන්ද මට කියන්නත් දුකයි මේවා. ගොනු කලමනාකරණය පා වෙනවනේ. මොනවා කරන්නද? කියන්නම් ඉතින් තියෙන හින්දා ඒ උනට පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඒව නොකර ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරනවා නම් මට මේ වචන නොදීම ඉන්න පුළුවන්. පරිශීලක කළමනාකරණය, ක්‍රියායන කළමනාකරණය, ජාල කළමනාකරණය, දෘඩාංග කළමනාකරණය. මේක ක්‍රියායන ටයිප් වෙන්න ඒක ඊට වැඩි වර්ගයක්. හරි ඔයව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් OS එක operating system එක නැත්නම් මෙහෙයුම් පද්ධතියක ක්‍රියාවලිය. මෙහෙයුම් පද්ධතියක් විසින් ප්‍රධාන වශයෙන් කරන ක්‍රියාවලිය ටික ඔය. තව තියෙනවා මේවා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. මතක මම මේ ටික දැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට practically memory management, file management, hardware management, user management, process management, network management, security management. Picking එක බලමු කොහොමද OS එක මේවා කරන්න කියලා. O level paper එක ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න පුළුවන් සිංහල මෙහෙමයි සමහර වචන දැන් ලියන්න දෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්.
not all the words, but you can write some words. So you can actually request that from the school වලට ඉල්ලන්න පුළුවන් අනිත් විෂයන් සිංහලෙන් කරාට O level English medium ඉල්ලන්න පුළුවන්. So please go and talk to your school management. සමහර schools දෙනවා මේ වැඩේ කරන්න දෙනවා. schools වලින් දෙනවා මේ කරන්න මේ මොකද ඒක දන්න හින්දා ගොඩක් අය. But some school I'm not sure, but some school are providing the chance to write your exam in English medium, right? Lady Varnam Kian, once you finish, please tell me. Let's go to the view and change it to the large. උතනින් දාගන්න category එක control panel එකේ large icons කියන එකට දාගන්න පුළුවන්. Large icons. Then you can see programs and features කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන එකක් තියෙනවා programs and features. There you will be allowed to control other applications. ඔන්න ඔතන තමයි දැන් ඔයාගේ OS එකේ application manage කරන තැන. Mac OS එකේ තියෙනවා ඔහොම එකක්. Mac OS එකේ තියෙන application manage කරන්න. ඒතර මේකෙත් තියෙනවා. Both Mac OS and this has application management features. හරි. එතකොට මෙතනින් මොනවද කරන්න පුළුවන් පුතේ? You can install application. You can uninstall application. Right click කරන්න බලන්න. Right click කරාම දැන් කරන්න එපා uninstall කරන්න දෙනවා. Install කරන්න දෙනවා, uninstall කරන්න දෙනවා, repair කරන්න දෙනවා. If it is unwanted බලන්න size එක කොච්චරද කියලා දෙනවා මේ application වල. ඒවා අයින් කරන්න ඕන. size කියන එකට click කරන්න පුතේ. Just click on the size. Size කියලා තියෙන නේතරට click කරන්න. එතකොට size එක අනුව application බලන්න. ලොකු size එකකින් නම් පොඩි size එකට උඩට යන්න තව උඩ තියෙනවා. උඩ. ඔය තියෙන blender වලට තමයි ආගේ වැඩිපුරම ඉඩ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට Acrobat, Mozilla Firefox වලට සෑහෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. Visual Studio Code වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඔයාගේ තියෙන software ඔක්කොම. කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? control panel වල programs and features කියන එකේ. හරි. ඔයවා විතරක් නෙමෙයි. these application නේ. එතකොට තියෙනවා Windows features විදියටත් තව software තියෙනවා. You can go to this, turn on Windows features on off. හරි. දැන් ඔතන තියෙනවා Windows වල තියෙනවා දැන් Internet Explorer එක දාගන්න පුළුවන් ඕන නම් නැත්නම් ඊළඟට legacy components කියන එකට යන්න පුතේ. legacy components කියන එක. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් plus එකකින් ලොකු මේවා කරගන්න. ඒතර පරණ තිබ්බ software direct play වගේ ඒවා ඒ වගේ ඒවා දාගන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ උතන තියෙනවා Microsoft Print to PDF ගොඩාක් මේ Microsoft features වලට අදාළ software උතන තියෙනවා. right? Different features. සමහර වෙලාවට මෙතනිනුත් දාගන්න වෙනවා පල්ලයට යන්න. So there are like different services here. TCP virtual machine platform එකක් තියෙනවා ඒකේ බලන්න. ඒව හැම install කරන්න දෙනවා එතනින්. So telnet clients, some software can be installed here also. මෙතනිනුත් දෙනවා Windows features on off කරන්න දාන්න අපිට දෙනවා. Right? Windows hypervisor platform. So different things are there. Click cancel. No need to install anything here. ඔයාට ඕන නැති දෙයක් තියෙනවා නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම updates install කරපු ඒවා අයින් කරන්න දෙන්න. So those updates that are installed, you can see them. If you don't want them, you can remove these updates as well. In last install day also, last install day එකත් ඔයාට පෙන්නනවා කොච්චර කවදා අන්තිමට update එකක් install වුනේ කියලා පෙන්නනවා. All these things are visible here. Okay, this is where the application management is done. හරි. Application management වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. Who else can share the screen? මම තව කෙනෙක්ගේ එකකින් ඊළඟ එක පෙන්නන්න. ඔන්න පළවෙනි එක අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද application නැත්නම් software manage කරන්න OS එක. Okay, this is Javiru this time. Let's see what is next management. ඊළඟ එක අපි මොකක්ද කිව්වේ application management වලට පස්සේ manage කරනවා කියලා. File management. File management. File manage කරන්නේ OS එකෙන්. ඒක important දෙයක් අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. So let's create a small file. File එකක් හදන්න බලන්න පුතේ. Right click new යන්න. Then text document එකට යන්න. Okay, this is a new file. Right click and see the properties of that file. Okay, file එකේ properties බලන්න right click කරලා. හරි. එතකොට දැනට ඔයාලට පේනවා size මේකේ තියෙන ස්ථානය. මේ file එකේ the file is located in C users Dell desktop. File එකේ size එක බිඳුවයි. තාම size මොකුත් නැහැ මේ. File එක empty. disk එකේ ඉඩ දීලා නැහැ. ඒතර file එකේ status
read only the hidden ඔය කොහොම manage කරන්න දෙන්න. file එකේ වර්ගයේ open වෙන program එක පවා manage කරන්න දෙන්න. you can change even the program which is open in the file එකේ නම extension එක කියන්නේ මේකේ වර්ගය කොහොමද මේක open වෙන්නේ කියලා. file name extension එක change කරන්න බෑ. txt වෙනුවට දාන්න බලන්න ppt වගේ. ඒකලා okay කරන්න. yes කරන්න. දැන් බලන්න මේක PowerPoint එකක් විදිහට පේනවා. හරිද? ඒතකොට open වෙන්නේ PowerPoint වලින්. If you try to open, it will be open in PowerPoint. එතකොට මේ extension එක මාරු වෙනකොට icon එක මාරු කළා. open වෙන program එක මාරු කළා. ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ කවුද? OS එක. OS is responsible when you are renaming the file, when you change the name, when you change the extension. file එකට පස්සේ තියෙන නමේ චූටි කෑල්ල extension එක. ඒක බලන්න ඕන. හරිද? සමහර අයගේ පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. So raise your hand if you cannot see the extension. file එකක් හැදුවම extension එක පෙන්වන්න නැති කට්ටිය ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න. I can help you. But when you create a file, extension is not visible. හරි ඒක visible කරන්න පුළුවන්. Let me show කොහොමද අපි ඒක visible කරන්නේ. Yes. Explorer එකට යන්න ඕන. You have to go to the file explorer මෙන්න මේකට. File explorer එකට ගිහිල්ලා there is something called view extensions. මේ view tab එකේ තියෙනවා extension පෙන්වන්නේ. view tab එකට click කරන්න. here file name extension මේ හරිය දාලා නැත්නම් ඕක පේන්නේ නැහැ. ඒ හරිය දැන් මේ යට බලන්න ඔන්න තියෙනවා jpg මම underline කරනවා jpg pdf ppt pdf jpg මේව extension. දැන් ඔයා අර file name extension hide කරන්න. please hide that. දැන් බලන්න අර නම් වල තිබ්බ extension quality කොන්න හිස්තෙන් තියෙන. that is not there. නේද? ඒතර ආයෙ දාන්න බලන්න. දැන් ඔන්න ආයෙ එනවා extension quality. ඒතර එතනින් තමයි extension දාන්නේ. this is where extensions are. හරි. ඒතර file manage කරන්න දෙන්නෙත් මේකේ. close කරන්න. file එකේ size එක පවා තීරණය කරන්නේ OS එකෙන්. so rename back again to txt. txt දාන්න දැන්. අපහු txt. okay ඒකලා characters type කරන්න පුතේ 100ක් 100ක් type කරන්න ලේසිම විදිය බිංදුවේ ඉඳන් 9 වෙනකන් type කරන්න 0 to 9 type කරන්න. ඒතර 10යි. දැන් control A control A එකක් ගන්න. control C copy කරන්න. control C control V paste iv v 80යි දැන් 80ක් තියෙනවා. තව දෙකක් 100යි. මේ යටින් පෙන්නනවා 101 කියලා පෙන්නනවා නම් මේ පල්ලෙහා පේනවා. ඒ කියන්නේ 100ක් ගිහිලි. හරි save කරන්න. Save it. Now 100 characters are there. Save it. Close it. See the properties. Then properties බලමු. character 100ක් තියෙද්දි size එක 100යි bytes බලන්න. bytes 100. character 100යි නම් bytes 100යි size. හරි. ඕක අපි copy paste කරමු තව 10 පාරක් 1000ක් වෙන්න. copy එකපාරක් ඔතන paste කරලා enter කරලා paste කරන්න පුතේ. enter කරලා paste කරන්න. enter කරලා v එක අයින් කරලා enter paste පල්ලයට 10ක් ගන්න. ඇයි enter කර paste කරන්නකෝ ජවිරු මොකද කරන්නේ? enter කරන්න paste කරන්න. enter කරන්න paste කරන්න. enter කරන්න paste කරන්න 10 times paste like this. 8යි දැන් 9යි තව එකයි 10. දැන් හරි 10ක් තියෙනවා. 10 හරිනේ. save කරන්න. please save it now 1000 characters. characters 1000ක් තියෙනවා. දැන් size එක බලන්න. right click go to the properties. then size එක කීයද? 1018යි. කොහොමද 18ක් උනේ? enter key එක කියන්නේ characters දෙකක්. ඒක ආයෙ open කරන්න පුතේ මම පෙන්නන්නේ 1018ක් වුණ විදිහ. මෙතන enter key එකක් තියෙනවා 1යි. ඊළඟ line එකේ enter එකක් තියෙනවා 2යි 4යි 6යි 8යි 10යි 12යි 14යි 16යි 18යි. මෙතනට එනකොට enter key 9ක් තියෙනවා.
නම් වරක් දෙක 18යි. ඔක්කොම characters 1000යි. 1000යි 18යි 1018යි. 1080. Close it. හරි. දැන් බලන්න ඔකේ size එක දැන් ඔය file එක register වෙලා තියෙන්නේ. Size is 1018. disk එකෙන් 4KB allocate කරනවා. disk will allocate 4KB. ඒක හරියට මම පුටුවක ඉඳගෙන ඉන්නවා. මට වැඩි පුටුවට ඉතින් ඉඩ යනවා පොඩ්ඩක්. එහෙම තමයි. ඔන්න මගේ පැත්ත පුටුව. මේ මම පුටුවක ඉඳන් ඉන්නවා. හැබැයි මට ඉතින් ඉඩක් යනවා. ඒක තමයි හරියට size 10 size 1 disk කියන්නේ. Right? It will take some space. Okay? Size 1 disk. That's it. එතකොට ඔන්න මේ දෙක හරි. අපි දැන් මේ 1000ත් හතර පාරක් paste කරමු පුතේ. Just paste it for එතකොට ඔය 1000 ගන්නවා copy කරන්න control A control C control V ආය enter කරලා control V එකක් ගහන්න. දැන් 20යි ආය enter කරලා control V එකක් ගහන්න. 30යි තව එකක් enter කරා control V. ඕ දැන් 50යි 60ක්ම දාලා තියෙන්නේ පුතේ. දැන් මට දැන් 70ක්ම තියෙනවා line. line 70ක් කියන්නේ මොකද උනේ? paste කරන්නකො control V හරි දැන් 10යි. මේ මෙතන පෙන්නනවා ජවිරවා කලබල වෙලා කරන්න එපා. මෙතන පෙන්නනවා 20යි. enter කරන්න. 30යි. enter කරන්න. 40යි. okay දැන් ඇති. හරි line 40යි. එතකොට තියෙනවා 4000ක් අර 18 ඒවා 4ක් එක්ක 18යි 18යි 30යි 30යි 72යි 4072යි. save කරන්න. දැන් properties යන්න. බලන්න මෙතන 4072යි sorry 4078යි නේද මගේ calculation එකේ 18යි 18යි 30යි 30යි enter වැඩියෙන් ගිහිල්ලාද 30යි 30යි 72ක් නම් එන්න ඕන 18යි 18යි නෑ lines කීයක් තියෙනවද පුතේ උත lines 39ක් තියෙනවනේ හරි lines 39ක් නේ 40ක් කියන්නේ line enter 39 39 දෙකෙන් වැඩි කරන්න 39 දෙකෙන් වැඩි කරාම එනවා 39 into 2 is 78 හරි හරි line 39 තියෙනවනේ. දැන් තාම යන්නේ 4 bytes 4KB. තව එක සැරයක් paste කරන්න පුතේ අර copy කරපු එක. දැන් මේක හැමෝම ඔලුවට දාගන්න හරියටම. enter කරන්න. දැන් characters කීයක් තියෙනවද? line 50ක් තියෙනවා. එක line එක 100ක් තියෙනවා. ඒතර 100 වරක් 50 කීයද characters? Can everybody tell me how many characters are there? 100 into 50 lines. එක line එකක 100ක් තියෙනවා. ඒ වගේ 50ක් තියෙනවා. 5,000. How many characters kid? Come on, guys. I thought you are awake, right? I'm thinking that you are awake. Nidhi නෑ නේද? 100 වැඩි කිරීම 50 5,000. 5,000. කීයද? 5,000 characters. enter කීයක් තියෙනවද? How many enter lines? Lines 50යි නම් enter 49යි. මම විතරද කතා කරන්නේ? enter එකට කොච්චර characters එනවද? 49යි කියන්නේ 49 වැඩි කිරීම දෙක. එතකොට කීයක් එනවද? 98. 90. 49 වැඩි කිරීම multiplied by 2 it is 98. එතකොට ඔක්කොම කීයද? 5000 5,090. 98. 5000 and 2009. 50,000 and 5098 right. Now save it. එතකොට size එක 5098. Size on disk බලන්න. Size on disk 8 උනා දැක්කද? අන්න 8 උනා. දැන් තමයි මට මේක තේරුම් කරන්න පුළුවන්. These are like small glasses. මේ පුංචි වීදුරු වගේ. මේ වීදුරුවක size එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගමු. එක වීදුරුවක් මම මිලිලීටර් දාන්න නැතුව කිලෝබයිට් වලින් දානවා 4KB කියලා හිතන්න. ඊළඟ වීදුරුවත් 4KB. ඊළඟ වීදුරුවත් 4KB. ඊළඟ වීදුරුවත් 4KB. 4KB කියන්නේ bytes කීයද? How many bytes? 1KB is equal to yes 1020. 24 bytes ne. Then 4KB is equal to yes ඒ වගේ හතර ගුණයක් 4000 4096. 96
bytes. තේරුණාද? 1 KB කියන්නේ 1024. 4 KB කියන්නේ 4096. 1 KB equal 1024, 4 KB equal 4096. එතකොට මේ වීදුරුව පිරීලා ඉතිරෙනවා හරියටම 4096 දැම්මම. 4096 දැම්මම. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් තියෙනවා 5098. තව චුට්ටක් ඕන අපිට. එතකොට ඉතින් වීදුරු භාග ගන්න බෑනේ. වීදුරු කාලයව ගන්න බෑනේ. We need 8 KB. Understood? ඇයි අපිට size on disk 8 KB ඕන කියලා තේරුණාද? Yes, sir. Yes. Yes. Actually speaking පුතේ hard disk is දැන් මේක තියෙනවා මේ පාඩමේම තියෙනවා කොටසක්. දැන් මේ theory එක practically පෙන්වන්නේ. මෙහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ පන්තිවල. ඒ හින්දා ඔළුවට දාගන්න මම මේ practically හරියට තේරුම් කරන්නේ. තිත්තට තේරුම් කරන්නේ මේ ඇරෙන්න වෙන magic නැහැ. මේවා කටපාඩම් කරන්න එපා. Understand this, no magics are there, right? Let's go to the lesson. අපි lesson එකට යමු. lesson එකට ගියාම ඔන්න lesson එකේ මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. Page number, what is the page number? Page number, Amit. Page number, page number 146 English medium එකේ, Sinhala medium එකේ, page number එක 155. හරි. මෙතන තියෙන්නේ hard disk. hard disk එක මේ අතර බෙදෙනවා. hard disk එක ඉස්සරලාම බෙදෙනවා අර පිට්ටනියක round එකක් මතක් කරගන්නකො. round එකේ මෙහෙම round එකේ වටේට බෙදෙනවට මොනවද කියන්නේ? අපි දුවනේවට අර ඇත්ලටික් ග්‍රවුන්ඩ් එක වටේ දුවනේවට මොනවද කියන්නේ? track නේ. හරි. track නැද්ද කියලා වැලි. හරි. track නෑ. ඒ කියන්නේ වැඩේ හරියට කියනවා. මේවට tracks කියලා කියනවා. හරි. වැඩේ හරි. ඌව මතක නම් හරි. ඇත්ලටික් ග්‍රවුන්ඩ් එක මතක තියාගන්න these are tracks. හරිද? ඊළඟට tracks බෙදෙනවා මේ අතට. හරිද? tracks බෙදෙනවා මේ අතට. දැන් මේ හැදෙන එකකට කියනවා sector එකක් කියලා. This is called a sector. හරි. එක හැදෙන එකකට අපි කියනවා sector එකක්. tracks හරහාට බෙදුනම හැදෙන්නේ sectors. හරිද? tracks තියෙනවා ගොඩක් hard disk එකේ. tracks හරහාට බෙදුනම sectors. එතකොට මේ තියෙන්නේ format කරාට පස්සේ ඔන්න sectors හැදිලා. හරි. දැන් ඔන්න theory එක map කරගන්න practical එකට. හරිද? ඔළුව හරියට පාවිච්චි කරන්න පුතේ. නිදියන්න එපා. පොඩ්ඩක් ඇහැරලා ඉමු තව. ඉන්න යනවා මම දන්නවා. චූට්ටක් ඇහැරලා ඉමු. tracks බෙදෙනවා sectors වලට. sectors format කරනකොට වෙන්නේ මේ sectors integer ගානක්. sectors එකක් sectors සාමාන්‍ය එක sector එකක් පුතේ 1024ක් තියෙනවා bytes. 1024 bytes කියන්නේ kilobyte කීයද? නිදි නෑ නේද? 1 KB. 1 KB 1024ක් තියෙන එක sector එකක් ඈ. sectors integer ගාන පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් අපි format කරද්දී sectors පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් අරගෙන ඒකෙන් හදා ගන්නවා clusters. ඒ කියන්නේ sectors පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ sectors එකක්. sectors දෙකක් cluster එකක් වුණොත් cluster එකක් කීයද? දැන් මේ 2048 sectors දෙකක් cluster එකක්. sectors හතරක් cluster එකක් වුණොත් කීයද? sectors හතරක් cluster එකක් වුණොත් 4096. මේ තියෙන්නේ දැන් ඒ වගේ හදා ගන්න clusters. එතකොට මේ clusters වල තමයි ෆයිල් දාන්නේ. හරිද? තේරුම් ගන්න. sectors වල කෙලින්ම ෆයිල් දාන්නේ නැහැ. sectors format කරලා බෙදා ගන්නවා. when you format පංගු බෙදීම කියලා තියෙන මඩු. මට දිවත් පැටලෙනවා කියන්න කියනවා සිංහලෙන්. හරි. sectors format මේ hard disk එක format කරාම නියත sectors ගානකින් clusters හදා ගන්නවා. clusters අර මම පෙන්නපු කෝප්ප වගේ මේ කෝප්ප වලට තමයි ෆයිල් දාන්නේ. එක කෝප්පෙට ෆයිල් දෙකක් දාන්නේ නෑ ඉඩ තිබ්බා කියලා. උඩ ටික කෝපි යට ටික තේ එව්ව බෑ. හරි. උඩට කෝපි යටට තේ එහෙම හදන්නේ නෑ. උඩට තරුවත් යට තියෙනවා කැඳ. එව්ව කරන්නේ නෑ. හරි. එක කෝප් එක එක જાතියේ ෆයිල් එකක් විතරයි. one cup can store one type of file.
ඉඩ මදි නම් කෝප්ප දෙකක් ගන්න. If not enough, take 2 cups. Actually, cups are what are these cups? Cups are clusters. හරි. Practically බලමු ඒකලා අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Okay, show me the screen again. Somebody quickly. ඉක්මනට පෙන්නන්න screen එක. Come on. නිදිද මන් දන්නේ. නිද ගිහලා දුන්නේ. තිහාන් ඇහැරලාද? ගාන්ට තිහාන් ෂෙයා කරන්නේ හරි. තිහාන් අපි බලමු දැන් මේක හැදෙන හැටි. Please go to the Explorer. Explorer එකට යන්න. අපි select කරගමු ඔයාගේ documents D එක. Documents D එක right click කරන්න. මකන්න නැහැ බය වෙන්න එපා. Right click and select format. Format කරන්න නැහැ. හරිද? Don't worry. We are not going to format. Just click it. හරි ඔක yes කරලා ගන්න මේ එන message එක හරි. Format කරන්න එපා. Start කරන්න එපා. මගේ ඔක්කොම පෙන්නන්න විතරයි ඕන. බැරි වෙලාවත් start කරන්න එපා. Don't start. It will format erase everything. Okay දැන් ඔයාගේ hard disk එක මෙතන පෙන්නනවා. කොහොමද මේක ගන්නෙ? hard disk එකක් format කරන්න ගියාම. කොහොමද format කරන්නේ? ආයෙත් පොඩ්ඩක් යන විදිය පෙන්නන්න. Right click on the drive. Close කරන්න. Right click on the drive. Select format. Format select කරන්න. Okay, click OK to that message. Then ඔයාලට පේනවා. හරි. ඔන්න දැන් බලන්න මම මේ කියපේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. Can you see allocation unit size? ඒක select කරන්න. තියා. Okay. ඔයාගේ අඩුම දෙන්නේ කොච්චරද? 4 KB. 4096. ඒ කියන්නේ ඔන්න 4 KB. ඊට පස්සේ ආයි කීයේ සෙට් හදන්න දෙන්නේ? ඊට පස්සේ කීයේ ඒවද හදන්න දෙන්නේ? Others, come on. 8192 කියන්නේ කීයද? 8.92 කියන්නේ 8 KB. ඊට පස්සේ ටිහන් පෙන්නන්නේ ඒක. 8 KB වලින් පස්සේ 16 KB, 32 KB, 64 KB, 128 KB ඒ වගේ අන්තිමට දෙනවා 1 MB ඒවත් හදන්න දෙනවා. 1024 KB දෙනවා. 2048 KB 2 MB හදන්න දෙනවා. හරි මට කියන්න ඔයාගේ ඔයා ගන්නවා ඩිජිටල් කැමරාවක් DSLR කැමරා. ෆොටෝ ගන්න ලොකු කැමරා තියෙන. DSLR කැමරා එකක් ගන්නවා. කොයි වගේද ෆෝමැට් කරන්න හොඳ මෙමරි කාඩ් එක? ලොකු ක්ලස්ටර්ස්ද පොඩි ක්ලස්ටර්ස්ද? Body clusters. ලොකු වෙන්නේ. ලොකු. පොඩි ක්ලාස්. මොකද ෆොටෝ එක සයිස් එක කොහොමද සාමාන්‍ය? ෆොටෝ එකක් සාමාන්‍ය නිකන් බලන්නකො DSLR වල තියෙන Canon EOS එහෙම එකක් තියෙනවත් එක්කම නේද? 450D කියලා ඔන්න කැමරා එකක් කනෙක්ට් කරලාම තියෙනවා ටිකන්ගේ. ඒක ඔන්නම් බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකක් පුතේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මගේ කැමරා එකේ DSLR එකෙන් ෆොටෝ එකක් ගත්තම 24 MB විතර වෙනවා. මේ MB 24ක් විතර වෙනවා. ඉතින් අඩුම ඉතින් MB අඩුම ගානේ MB 5ක්වත් වෙනවා. ඔය DICM එකට ගිහිල්ලා බලන්න Canon MB 5ක් ඔය MB 5ක්වත් වෙනවා. 5 MB වත් වෙනවා අඩු ගානේ. එතකොට when you have bigger clusters දැන් හිතන්නකො copy කරන්න එහෙම ඕන වෙනවා. දැන් අපි හිතමු copy කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ලොකු ටැංකියක් තියෙනවා වතුර ටැංකියක්. මේ වතුර ටැංකියෙන් මේ වතුර ටැංකියකට තව එකකට පුරවන්න ඕන. දැන් ලොකු බාල්දි තිබ්බොත්ද මේක ලේසි? චූටි බීකර් වගේ තිබ්බොත්ද? ලොකු බාල්. මේ වතුර ටැංකියෙන් මේකට පුරවන්න. දැන් අපේ DSLR කැමරාවෙන් මේකට පුරවන්න තියෙනවා. එතකොට අපිට ලොකු බාල්දි ගන්න තිබ්බොත් ලේසි. ඒ හින්දා ලොකු ක්ලස්ටර්ස් වලින් තමයි අපි ෆෝමැට් කරන්නේ. දැන් ඔයා බලන්න ඕන නම් මෙමරි කාඩ් එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවද වගේ? කැමරා එකේ එක තමයි. කැමරා එකේ බලන්න ඒකේ ගිහිල්ලා මේකට ඒකේ ෆෝමැට් එකට ගිහින් right click and select format. right click and select format. ඒකේ බලන්න ඒකේ cluster size එක එන්න ලොකු clusters තියෙනවා. හරි සාමාන්‍ය 1 MB වගේ clusters තියෙනවා. අපේ hard disk එක පුතේ සාමාන්‍ය 4 KB වගේ clusters තියෙනවා. ඒක පොඩි file තියෙනවනේ. පොඩි file දානකොට මේ ලොකු දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට දාන්න තියෙනවා මේ sodium hydroxide. ඊළඟට අපිට දාන්න තියෙනවා hydrochloric අම්ලය. අපි ගේනවා බැරල් තියෙන මිලිලීටර් 100යි. මේ අඩියේ මේ ටූබ් එක. එහෙම දාන්නේ නැහැ. හරි වටිනා පොඩි ෆයිල් ඒවට දාන්න චූටි ක්ලස්ටර්ස් හදා ගන්න එක හොඳයි. එතකොට ඉඩ ඉතුරු වෙනවා. හැබැයි ස්ලෝ. හරි මේවා ඉඩ ඉතුරු වෙනවා ෆයිල් එකක් සේව් කරද්දී. ඒ ගොඩාක් නැත්තම් මේකේ චූටි ෆයිල් එකකටත් මේ ලොකු බාල්දියම යනවා. අපරාධ. මේකේ කමන්නේ මේකේ ඉඩ ඉතුරු වෙනවා. ෆෝමැට් පෙන්නන්න
නෑ සර් වෙනන්නේ. ඒ වගේ මේ memory card එකේ lock mode එක උඩට format වෙනවා. පෙන්නනවා නම් නැත්නම් ෆයිල් එක size එක නිකන් බලන්න size on disk එකක ෆයිල් එක ගිහලා ඒතර හොයාගන්න. cluster size එක. Right click and properties, go to the properties of that file. ඔය තියෙන්නේ size විතරයි පෙන්නන size on disk එක පෙන්නන්නේ. The reason is that you have connected the camera like memory card එක directly ගියුවා නම් පෙන්නනවා. මගේ ඕනනම් ගැහුවොත් පෙන්නන memory card camera එක සාමාන්‍යයෙන් 1 MB වගේ තියෙන these are bigger clusters. හරි just identify. දැන් මේක නිකන් තේරුම් ගන්න practically. What is that? So if you have bigger clusters, it will waste the space. නේ ලොකු බාල්දි ලොකු cluster වලට format කරගත්තොත් අපරාධේ ඉඩ මොකද චූටි ෆයිල් එකක් දාන්නත් මේ ලොකු භාජනයක් යනවා. හිතන්න අපි ළඟ තියෙනවා ලීටර් 5 කෝප්ප. දැන් අපි මේ ලීටර් 5 කෝප්ප වලට තේ හදනවා. ගෙදර කට්ටියට බොන්න. අපරාධනේ. අඩියේ තියෙන තේ ටික. හරි ලීටර් 5 කෝප්ප. අඩියේ තමයි තේ ටික තියෙන්නේ. මොකද මේ ඉතුරු විතර මොන හරි දාන්නේ. එහෙනම් ලොකු ක්ලස්ටර්ස් දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ෆයිල් තියෙන තැන්වල. කැමරා වගේ DSLR වගේ කැමරාත් තියෙද්දි ලොකු ක්ලස්ටර්ස් දාගන්නවා. පොඩි clusters දාන්නේ පොඩි files තියෙන තැන්වල. කොහොමත් කරන්නේ මොකද්ද මේ hard disk එක cluster වලට බෙදා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. That is what we are doing. And also the master boot record OS එක තියෙන OS එක පටන් ගන්නෙ එක තැනකින් ඒකට අපි කියන MBR කියලා. That record is also a cluster. Certain clusters are assigned to the OS. Right? That is the idea of today's lesson, and today we have learned that is then වෙන්නේ මොකද්ද? Ultimately what we have learned how OS manage the files. This lesson is very important. Therefore, keep the recording with you. Watch it again and again. Do the practical and understand. මේ lesson එක ගොඩාක් වැදගත්. ඒක practical ආයෙ කර මේ lesson එකේ video එක බල ඔයාලා තේරුම් ගන්න. මේ operating system එකේ පොඩ්ඩක් complex පුතේ තේරුම් ගන්න එක. හරියට තේරුම් ගන්න එක. So, we just learn about the file management part, right? And we have already learned about this middleware application management and also user interface management and file management. Now we have to learn about the memory management, hardware management, process management. These things I can do next day. I think next week we can finish the theory part and then start the practical part. Next week anyway, if there's a change of schedule, I will inform you earlier, right? Then good night. See you all next week. Thank you, sir. Good night. Thank you sir. Good night. Good night, sir. Good night.